ఛానల్ నా పేరు చార్విక అండ్ ఈరోజు నేను మా అమ్మమ్మ ఇల్లు టూర్ చేయబోతున్నాము. సో ఇది మా ఎంట్రన్స్. మా అమ్మమ్మ ఇది గణపతి లాగా చేసుకునింది డోర్కి. తర్వాత ఇక్కడ ఒక సోఫా, ఇక్కడ వాష్ బేసిన్, ఇక్కడ ర్యాక్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇది ఒక ఇక్కడ కూడా ఈ బొమ్మలు ఉంటాయి మా తమ్ముడికి కూడా. అండ్ ఇది నేను చిన్నప్పుడు. తర్వాత అక్కడ ఈ పైన దాన్ని అది చిన్నప్పుడు. అండ్ అది టాయ్స్ మా మమ్మీ వాళ్ళవి. అది అండ్ పైన చెర్రీ ఉంది చిన్నది. అండ్ ఇక్కడ మా మమ్మీ, నేను, డాడీ ఇంకా ధన్ను ఉన్నాము ఆ పిక్చర్లో. అండ్ మా తమ్ముడు అన్నాను కదా, ఆయనే మా తమ్ముడు. చెల్లి కూడా అది మా గ్రూప్ ప్రవేశం రోజు ఫోటో. అండ్ ఇది దివాని. ఇక్కడ మంచి తర్వాత ఇక్కడ ఒక టీవీ ఉంది. తర్వాత ఒక రూమ్స్ చూస్తాము. ఫస్ట్ మనం దేవుడి రూమ్లోకి వెళ్ళాము. అండ్ ఇది మా దేవుడి రూము. అండ్ ఇక్కడ దోజులు ఉన్నాయి. తర్వాత 2 బెడ్రూమ్స్ ఉంది ఇంట్లో. అదొకటి. ఇది ఇక్కడ ఒక బాత్రూమ్ ఉంది. బాత్రూమ్ ఇది ఒక డ్రెస్సింగ్ మిర్రర్. అండ్ ఇక్కడ వాచ్ ఉంది. ఇక్కడ గాలి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ అటు సైడ్ కూడా సేమ్ థింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఒక బెడ్ ఉంటుంది పడుకోవడానికి. అండ్ అక్కడ ఒక షెల్ఫ్ లాగా ఉంటుంది. పైన ఇది పెట్టుకుంటారు అమ్మమ్మ వాళ్ళు. తర్వాత అక్కడ ఒక ఏసీ ఉంది. అండ్ తర్వాత వేరే రూమ్లోకి వెళ్ళాము. ఇది ఒక బీఫా. తర్వాత మిగతా కూడా చూపిస్తాము. సో ఫస్ట్ కిచెన్ చూద్దాము. తర్వాత అమ్మ చేసింది చికెన్ కర్రీ. నార్మల్ రైస్. అండ్ ఇక్కడ ఇది గ్లాసెస్, డబ్బాలు. ఒక ట్యాంక్ ఉంది.
సో పైకి వెళ్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ నైట్ అయితే ఈ లైట్ వేసుకొని అప్పుడు చెర్రీ టాక్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు మా పిన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ డాన్స్ వేసుకుంటారు. సూపర్ ఉంటుంది నైట్ టైంలో. అండ్ ఇది మా ఇంటి పైన ఇక్కడ చెట్లు బాగుంటాయి. ఇక్కడ చూడండి చెట్లు. Share and subscribe to Dhanvi&charvi. See you next video. Bye. Nice wait. And ఇది ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే అది పూల ఫామ్. రైల్వే ట్రాక్ అన్నమాట. అప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది ట్రైన్స్. అక్కడ ఇల్లులు ఉన్నాయి. అండ్ నాకు సోనమ్మ అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ నాకు ఈ కోన్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో అది బాయ్. చెర్రీ టాక్స్ బాయ్ గైస్. అంత క్యూట్గా ఉంటుంది. అంతే బాయ్. సార్ బాయ్ చెప్పండి.